Bilbao concretamente, pues eso, mezcla ese cambio de lo tradicional y lo moderno. I think it's a fantastic opportunity we have in the Basque Country to have one of the best museums in the world. Estamos orgullosos de nuestra ciudad, estamos orgullosos de nuestro entorno y tratamos de enseñar, abrir las puertas y enseñarle todo a todo el mundo, enseñarle que somos tradición pero que también somos innovación. La cocina vasca hoy en día yo creo que está considerada como una de las mejores del mundo. Es una... Bilbao is not a town which you can actually come for 2 weeks, but with 4 days, 5 days in Bilbao, and you will always have something to see, something to do, and a great experience. Siempre me ha gustado comer y beber bien y el queso es parte importante, una loca del queso siempre. En la quesería puedes encontrar quesos artesanales, quesos de pastor, de pequeñas elaboraciones, enfocado mucho en el queso del País Vasco, también un poco de España y de fuera. El queso de Irati de 12 meses es un queso que le gusta a todo el mundo. Es muy cremoso, queso digamos de intensidad media, muy agradable, a todo el mundo le gusta. Mi filosofía de restaurante de cocina de mercado se basa en esto, ¿no? En coger un sitio que me permita ir todos los días al mercado y hacer mi cocina. Yo creo que la gastronomía debe adaptarse a los tiempos y a las temporadas y por eso cogí y abrí el restaurante dando menú de degustación. Se come increíble y está en un sitio también con unas vistas a la ría súper chulas. Es un sitio visita obligada. Para nosotros esto no es un restaurante, es una cocina con mesas. Nosotros tratamos de que la gente que viva una experiencia única y romper un poco con los cánones que marcan los restaurantes de 3 estrellas Michelin, donde uno llega, come y se marcha. Tratamos de que conozcan un poco el entorno, que es nuestra fuente de inspiración. A Surmendi estamos hablando de uno de los grandes restaurantes, no solo a nivel nacional, sino internacional, ¿no? En el cual está rompiendo moldes, están rompiendo barreras, ¿no? Es un sitio espectacular, lo que están haciendo pues es único. The museum is a modern contemporary art museum, so its collections are focused on the 20th and 21st century, housed in this amazing architecture designed by Frank Gehry. And it tried really to be a fresh approach to what a museum should be like in the 21st century. From within, really the architectural response to the program. We wanted the museum to be able to show at the same time a Kandinsky watercolor and a 150-ton sculpture by Richard Serra. Alhóndiga Bilbao is an old building. It was completely empty. In 2000, a new mayor decided to redesign it to be a contemporary cultural center. They've actually turned something that was nothing into a great place. And the different offer that actually the building had, gastronomic ways, the cinemas, the libraries. Obviously, you actually see the people in the swimming pools swimming, over your heads and things like that. It's very, very impressive. Mad Mansion es un juego en el que hay una historia. Los aventureros que vienen a la mansión tienen que conseguir escapar y averiguar el secreto de la familia Crowell. Con pistas, acertijos y puzzles tienes que conseguir entrar a las demás estancias de la mansión. La gente al principio llega con un poco de miedo, pero cuando consiguen salir, es agradable ver cómo ellos consiguen salir y con una sonrisa en la boca. El hotel se encuentra enfrente de lo que es el emblema de Bilbao, que sería el Guggenheim. Consta de 7 plantas y en la séptima o la superior es donde tenemos lo que es la terraza. Sí que tenemos bebidas bastante tradicionales. Digamos que la más importante sería un vino blanco, su nombre es Chacolí. Se elabora pues eso, a base de uvas autóctonas de aquí de la zona, se vinifica igual, o sea, como un vino blanco normal. Lo que sí que destaca es que es una bebida muy fresca por la climatología que hay aquí. Pitoque is actually the cork that closes the wine barrels,
Also, the translation in the Basque language means two touches. Two touches is the touch of the cuisine and also the touch of the wine. I think it's a good tradition here in the Basque country, in Bilbao obviously, that the people came in, have one bite, have one drink, then move on for a different place. I've seen the changes that actually gone through Bilbao 20 years ago, and it's sort of dark, very industrial city, turned off, but now it's turned on. It's got a lot to offer, and it's still got a lot more to offer. Glasgow is located at the west end of Scotland's central belt, on the banks of the River Clyde. Glasgow is the biggest city in Scotland, and also known as the second city of the Empire, which is a reference to the Victorian and industrial past of the city. The clock tower of the original city chambers dominates by the Glasgow Cross, the original medieval centre of the city. Today's heart of the city, George Square, is populated by several statues of famous figures from history. Around the square are prominent buildings including the city chambers and the headquarters of the city council. Near the square are many places worth visiting, such as the Gallery of Modern Art, home of the Royal Scottish National Orchestra, the Royal Concert Hall, and lots of interesting modern, Edwardian and Victorian architecture on every corner. Glasgow Cathedral is the best preserved example of a large church that has survived since the medieval period in Scotland. Behind the cathedral, atop a steep hill, is the necropolis, a cemetery known as City of the Dead, which offers a beautiful view. No visitor should leave the city without taking a walk along Clyde River. Glasgow also has big parks such as Glasgow Green, one of the major venues for open-air events, which has the famous Nelson's Memorial. The People's Palace and Winter Gardens, a folk museum and a greenhouse, is also inside the park, just next to the West Brewery. Another green area, Kelvin Grove Park, is very popular among students. Because it is adjacent to one of the most prestigious academic institutions in the country, the University of Glasgow. The most prominent landmark in the park, however, is the Kelvin Grove Art Gallery and Museum, holding the city's grandest public exhibitions. Modern buildings in Glasgow include the Clyde Auditorium, a concert hall, and a multi-purpose indoor arena, the Hydro. Glasgow has 3 big football stadiums. Hampden Park serves as the national stadium. Celtic Park is the home ground of Celtic Football Club, and next to it stands Velodrome and Ibrox Stadium.
where the Glasgow Rangers play their home matches. My name is Anton Muscatelli and I'm Principal of the University of Glasgow. The University of Glasgow is one of the oldest universities in the English-speaking world and has been here since 1451, but it's also a very modern university. People look at the tower and they see the importance of education to this city. The university is very supportive of this kind of pathway between excellent teaching and excellent research. You're genuinely just learning things that are just being discovered and coming about now. You can speak to anyone very freely. There's no sort of professor-student relationship. It's more like, you can just go and speak to them and ask them questions. The undergraduates get a feeling that I'm exploring the ideas with them, because reading for a degree isn't just being told what's accepted, it's being told where we're going, where the boundaries are. If the textbook isn't finished, we're writing the textbook. Modern research, especially in our area of biomedicine, is about interaction, many disciplines coming together. We call this inter or multidisciplinary research, and Glasgow is an ideal place to do it. The kind of research they're doing, it's very different from what is being done in many other universities. It allows you to think out of the box, and they help us to think out of the box. When you come to study at Glasgow, it's not just for 4 or 5 years. You become part of the Glasgow family, and that will last a lifetime. Academically, it's a brilliant place to study. The campus and also Glasgow as a city has got a fantastic atmosphere and is a great place to be a student, a great place to live. It's very vibrant. Student life is very big here. It's kind of social jungle, there's things happening constantly. Club societies, media projects. There's a pretty much endless list of societies. If you've got an interest in it, it's there. The campus environment is set within the West End, which is a very special place. They can go to museums, they can walk in parks. The art gallery, the transport museum and everything are really close. And then the city has everything to offer because it's such a big city. The amount of, world famous bands, playing in Glasgow on a regular basis is quite mind-blowing. I've had a lot of fun just in my first year here, so I'm looking forward to the next 3. Glasgow is a very friendly place. It's very, very, very open and very friendly. The Scots are terribly welcoming and polite and just interested in people. And I think that really has made me proud to be part of Glasgow, because we're able to host such a nice multicultural group. There's so many people from different cultures, even just in my course. We're from Canada, Australia, Poland, Hong Kong. It's great to have a big mixing pot of people, and it offers so much more to the student experience. After you graduate, we'll also offer support through our newly launched Careers Alumni Network. And this is something that you'll be able to access wherever you are in the world, and we'll provide opportunities in a variety of different ways, including Ask an Alumni if you need a question answered about your career, and internships, mentoring and other opportunities. The university is friendly and vibrant. It has a fantastic reputation for academic excellence. We're absolutely part of the civic fabric. The University of Glasgow is the City of Glasgow, and the City of Glasgow is the university. Nantes is the capital of the Pays de la Loire and is a fascinating historic city, as well as one of the most artistically creative cities in France. In 2013 it will be celebrating its hard-won status as Europe's green capital, thanks in no small part to a wonderfully joined-up public transport network, including trains, trams and a citywide bike hire scheme. Art is one of the city's defining features. Where ships once stood in the old dockyard, now monumental mechanical animals and structures roam free. This large redeveloped part of the city is now home to a 12-metre high walking elephant that can carry up to 49 passengers. This is one of those artistic creations that really has to be seen to be believed. With a great network of cycle lanes throughout the historical city, it is very easy to get around Nantes by bike.
The city's bike hire scheme Bicloo, the local equivalent of London's Boris bikes, are free for the first half hour. A great way to spend a couple of hours is to go exploring the city's Latin Quarter, Buffet, where you can pass by the castle of the Dukes of Brittany. L'Île de Versailles is home to a charming Japanese garden that is one of the prettiest green spaces in Nantes. You can take to the water and explore the city's waterways by kayak, which can be hired near the entrance to the gardens. If you're looking for a boulangerie for either breakfast or lunch, we recommend Le Grenier à Pain near the entrance to the Japanese Botanical Gardens at L'Île Versailles. La Cigale is a wonderful Art Nouveau gem of a building. Its locally sourced produce on the menu changes according to the season, and we particularly recommend the duck and the crème brûlée. Le Lieu Unique is a thriving art centre and a great restaurant that was once a biscuit factory. The fish is great, and their signature dessert based on the Lou biscuit is wonderful. Nantes also has several green hotels, including Hotel Pommeray, which has been awarded Green Key status, and you can expect a lovely organic breakfast with a variety of jams, fresh fruit juice, pancakes, and a variety of tea, including Earl Grey. When I first discussed with Rail Europe, travelling around Europe, trying out different adventure sports, I didn't quite envisage this. And yes, here I am in the heart of Nantes, at the Villa Hamster. And this is indeed a hamster wheel. L'agglomération verte et bleue, alors avec une raison très simple qui est liée tout simplement à la géographie du site. Il y a la Loire, il y a des cours d'eau et il y a beaucoup d'espaces naturels. Et depuis longtemps, le territoire et les élus de ce territoire, mais aussi ses habitants, ont eu l'intuition qu'il fallait préserver ce patrimoine. Et au fil du temps, et j'allais dire au fil de l'eau, des promenades ont été ouvertes le long des cours d'eau et on a ouvert ces espaces au public. Le plan climat date de 2007, donc il a un objectif, c'est vrai, assez ambitieux puisque l'objectif est d'atteindre 30% de réduction des émissions de gaz à effet de serre, des émissions de CO2 plus précisément, par habitant d'ici 2020. Alors pour y arriver, c'est la mobilisation de tout le territoire et de toute l'action collective qui est nécessaire et donc des politiques publiques de la collectivité. Alors parmi les politiques les plus efficaces sur lesquelles on peut jouer en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, il y a bien sûr la mobilité durable, la politique de transport et de déplacement de l'agglomération nantaise. Nantes s'est distinguée en France dans les années 80 puisqu'elle a été la première ville de France à réintroduire le tramway que la plupart des villes avaient démantelé après-guerre. Et ça a été l'occasion pour les élus de l'époque de constituer un plan d'ensemble, c'est-à-dire à la fois un plan de développement de leur territoire, mais avec un enjeu, c'est de faire en sorte que les enjeux d'environnement et de qualité de vie soient préservés. Et à cette époque-là, donc, il y a eu l'idée de penser un réseau de plusieurs lignes de tramway, avec l'organisation d'un périphérique pour faire en sorte que les véhicules pénètrent moins à l'intérieur du cœur de la métropole, et que ce cœur de la métropole soit urbain associé. Et donc ça a été fait dans les années 85, l'effort a été poursuivi pendant la trentaine d'années qui a suivi et qui nous a permis de constituer des marches progressives dans la densification du réseau de transport, qui a été d'ailleurs un des éléments majeurs qui a été retenu quand Nantes a été retenue pour être
Du réseau de transport, on essaie de varier les solutions pour les adapter au contexte, c'est-à-dire au volume des usagers que nous avons à transporter et aussi aux typologies du territoire que l'on traverse. Donc on continue à développer aussi le réseau de tramway, mais à côté du réseau de tramway, qui maintenant est assez dense avec 3 lignes, nous avons développé des solutions alternatives qui visent à avoir les mêmes attributs, les mêmes effets positifs et les mêmes qualités de service qu'avait le tramway. Et on a développé ce qu'on appelle le concept de bus à haut niveau de service, qu'on a traduit avec une ligne 4 de Busway qui a été mise en service en 2006. Et puis là, plus récemment, en 2012 et 2013, avec cette ligne de chronobus, qui là aussi sont des lignes qui bénéficient d'aménagements de voirie, de priorité au feu et surtout des attributs qui ont fait le succès du tramway, c'est-à-dire des fortes fréquences, des fortes amplitudes, une permanence de l'offre, un bon niveau de régularité et une bonne vitesse de déplacement. Alors au cours des 7-8 dernières années, nous avons réussi à faire baisser de manière assez significative la part de la voiture qui partait autour de 58-59% et qui aujourd'hui voisine les 50% sur l'ensemble de la métropole, avec des différences selon le lieu où on se situe. Dans le cœur de la métropole, en intérieur périphérique, la part de la voiture est encore plus faible, bien évidemment, elle est un peu plus élevée à l'extérieur, mais c'est une baisse de 7% qui a été obtenue là au cours des dernières années, au profit d'ailleurs des transports collectifs, mais pas que des transports collectifs, puisque c'est un peu d'ailleurs ce qui marque l'évolution des politiques de déplacement de l'agglomération, c'est que au cours des 10 dernières années, on a surtout aussi mis nos enjeux de développement sur la marche, le vélo, c'est-à-dire l'espace public à l'échelle du piéton, de l'homme, de l'humain en fait. Et ces modes-là participent de la transition des comportements puisqu'ils ont fortement progressé. Buzzing Barcelona is one of the world's most exciting places. Cool and contemporary, but steeped in centuries of history, Spain's second city has it all. Amazing art and architecture, boulevards and beaches, fine food and flamboyant football. There's something for everyone here. If it's your first time in Barcelona, top of your list has to be the eccentric architecture of Antoni Gaudí. He drew inspiration from nature, decorating Barcelona with curvy, colourful architecture. Antoni Gaudí's extraordinary masterpiece is La Sagrada Familia. Under construction since 1882, this one-of-a-kind cathedral isn't expected to be complete until at least 2026. Even so, La Sagrada Familia is an awe-inspiring building, towering over the rooftops of Barcelona. Inside, the cathedral is just as impressive. Bright, spacious and surreal, it's unlike any other cathedral in the world. Another of Gaudí's celebrated works is Park Güell, an enchanting hillside garden in the suburbs of the city. Here, Gaudí let his imagination run wild, creating a fairy tale full of weird and wonderful surprises. But while Gaudí's architecture symbolises Barcelona, it's in the enchanting Gothic quarter where you'll experience the true essence of the city. Wandering this maze of narrow streets and squares, it feels like you've stepped back in time. Here, you'll find some of the best preserved medieval architecture in Europe. The Gothic quarter's stunning centrepiece is this 600-year-old cathedral, best known for its peaceful cloister. An oasis of calm in the middle of this bustling city. You could easily spend hours unearthing secrets in the Gothic quarter. But you shouldn't miss out on Barcelona's other essential experiences, like La Boqueria Market. One of the most exciting food markets in the world, La Boqueria buzzes with life. Exotic fruit and veg, freshly caught fish, sizzling tapas bars. It's a mouth-watering fiesta of food. As they say in Barcelona, if you can't find it in the Boqueria, you can't find it anywhere. From a fiesta of food
to another local passion, football. If you're a lover of the beautiful game, why not visit Camp Nou, home to the mighty FC Barcelona? On a behind-the-scenes tour, you'll get to follow in the footsteps of so many footballing legends, explore the changing rooms, the TV areas, and best of all, stride along the tunnel into this awe-inspiring stadium. Of course, we can't talk about sport without mentioning the landmark event which changed everything for Barcelona. The 1992 Olympics placed the city firmly on the global map, helping to regenerate Barcelona from an industrial sprawl into the modern metropolis we see today. Sat high above the city on Montjuic Hill is the Olympic Stadium, the scene of so many sporting achievements during the summer of '92. Nearby is another of Barcelona's popular attractions, the Spanish Village. Built back in 1929 for the Universal Exhibition, this open-air museum is a showcase of Spanish architecture. Its warren of streets representing the different regions of Spain. It's a charming place to explore. If you've already been to Barcelona, then why not see the city from a completely different perspective? A bike tour of Barcelona gets you out and about in the fresh air, showing you parts of the city inaccessible to coaches, such as the serene Ciutadella Park. It also gives you a chance to cycle those atmospheric streets of the Gothic Quarter. A great way to experience the city if you enjoy a little activity. Alternatively, why not leave Barcelona behind completely to explore the beautiful region of Catalonia? One of the most popular trips out of Barcelona is to the mystical mountain range of Montserrat. Here, a rack railway takes you on a journey up 2,400 feet to visit the 11th century monastery of Montserrat. This is the holiest site in Catalonia, with pilgrims coming from far and wide to spend a few moments with the Black Virgin of Montserrat. But most people come here purely to experience this most dramatic setting and incredible views. Another Catalonian gem is the seaside resort of Sitges, just 22 miles south of Barcelona. Stylish, chic, but utterly charming, Sitges boasts 17 sandy beaches and crystal clear sea. Perfect if you're looking for a lazy day under the sizzling Spanish sunshine. And for the explorers, Sitges has a traditional old quarter of winding streets and whitewashed houses. A lovely place to relax with a cool drink whilst the world ambles by. On the subject of drink, the Catalonia region is renowned for its wine and cava production. In fact, about 95% of the world's cava is produced here. Barcelona is one of those ports you could easily visit again and again. With so many exciting things to see and do, you'll never be short of ideas. Whether you choose to explore this dynamic city or venture into the beautiful Catalonia region, Barcelona always leaves you longing for more.
inexhaustible and cost-free energy source, a commitment to tackle climate change. Liverpool rises from the coastal plains of West Lancashire, where the River Mersey meets the Irish Sea. Whether it be the winds of trade, war or travel, the city's fortunes have been tied to the ocean for over 800 years. In the 19th century, Liverpool was Britain's trading gateway to the world, creating an enormous wealth that was ploughed back into the city's skyline. In Liverpool, every brick, gable and spire is a proclamation of the city's industry and optimism. Right in the heart of Liverpool, by the banks of the city's beloved River Mersey, is Pier Head. Wander across this floating pier, where the excitement and teary farewells of transatlantic steamship passengers once filled the air. Just behind Pier Head rises the city's crown, the Three Graces. Named after the Greek goddesses of charm, beauty and creativity, these three buildings stand as a testament to both Liverpool's former trading might and the city's eternal love of beauty. One of the best views of the Three Graces is from the Museum of Liverpool, which traces the ways that maritime trade, music and sport has shaped the city. From Pier Head, a great way to explore Liverpool's waterfront is aboard an iconic Mersey ferry, the riverboats which inspired the famous song. Take a River Explorer cruise and hop off at various attractions along the way, such as the U-boat story. In 1993, the German submarine U-534 was raised from the bottom of the North Sea by treasure hunters. Although no Nazi gold was found, the submarine was remarkably well preserved. Today, the U-boat serves as a fascinating window into the men and machines which wrought havoc on Allied shipping during World War II. Just upriver from Pier Head is the city's former engine room, the Albert Docks. Once packed with goods such as ivory, tea and tobacco, today the docks are the storehouses of many of the city's historic and cultural treasures. At the Merseyside Maritime Museum, explore Liverpool's ocean-going past, from the ages of sail to titanic stories of loss and sacrifice. Next door, the acclaimed International Slavery Museum is a sobering reminder that the bricks of Liverpool were mortared with the blood and sweat of Africa. When the UK's premier art institution, the Tate, searched for a northern home to exhibit works from its national collection, the perfect home was found here, by the Mersey. Just across the dock, climb aboard another submarine and immerse yourself in the sights and sounds of the Fab Four at the Beatles story. More than just the city's finest cultural export, the Beatles were Liverpool's gift to the world. Admire memorabilia that has acquired an almost sacred status, such as John Lennon's spectacles and George Harrison's first guitar. A few blocks away, continue your magical mystery tour down the stairs at 10 Matthew Street. In the early 60s, the Beatles performed at the Cavern Club almost 300 times, and along with the bands such as the Rolling Stones, The Who and the Kinks, helped make this tiny stage the centre of the musical universe. But to discover the true place of the Beatles, take a trip to the leafy Liverpool suburbs. Set in the basement of a quiet suburban house, the Casbah Coffee Club ran for just 3 short years before being locked up for decades. Today you can tour this incredible time capsule to see murals painted by the band and hear from those who were there to witness the explosion of Beatlemania.
step even further back into Beatles history at St. Peter's, the church where John Lennon and Paul McCartney first met. In the graveyard, where the two sunbathed as teenagers, lays the gravestone of Eleanor Rigby, the subject of one of the Beatles' most famous and haunting songs. Liverpool is filled with magnificent houses of worship. In 1903, a 22-year-old student of architecture won a competition to design the city's new Anglican cathedral. His only previous design credit was a pipe stand. The judges stood by their decision, and 75 years later, their faith was rewarded with the completion of one of the world's most glorious cathedrals. Not to be outdone, the city's Catholic community unveiled their own rather controversial cathedral in the mid-1960s. Today, the Liverpool Metropolitan Cathedral, sometimes referred to as Paddy's Wigwam, stands as a testament to the daring spirit of the 60s. But if there are two places just as sacred to Liverpoolians as their cathedrals, it's the city's football grounds. Both Liverpool and Everton football clubs have made Liverpool England's most successful footballing city. At Anfield Road Stadium, stand before the statue of the Liverpool manager who uttered the immortal words, "Football is not a matter of life or death. It's far, far more important than that." Liverpool is a city where elegance awaits every turn. Visit the gardens of national importance, like Sefton Park, and stop by the bandstand that inspired the Beatles' Sgt. Pepper's album. Explore the lavish interiors of stately homes like Croxteth Hall and Sudley House. At the Walker Art Gallery, stand before artistic treasures that span the great ages of humankind. Not content to ride the waves of history, Liverpool has forever looked to new horizons, and right across the city you'll see daring architecture charting a course to tomorrow. Liverpool may no longer be England's gateway to the world, yet each day here is a voyage into a spectacular past and a bright, bold future.石川県のほぼ中央に位置する県都金沢市。半世時代、加賀百万石の城下町として発展。戦災に遭わなかったことから歴史的な町並みが残されており、四季の移ろいとともに多彩な伝統や文化を育んできました。その一方で金沢は伝統を重んじる旧都、創造と変化を受け入れる真の要素が共存する不思議な街とも言われています。北陸新幹線開業に伴い首都圏とのアクセスが大幅に短縮された伝統と創造が共存する街金沢をご案内します。平成23年、アメリカの旅行雑誌トラベルレジャーのウェブ版で金沢駅は世界で最も美しい駅の一つに選ばれました。日本で選ばれたのは金沢駅だけです。金沢は雨の多い町です。そこでお客様にそっと傘を差し出すおもてなしの心を表現したのがもてなしドームです。最新技術を活用したアルミ構造でガラスの明るい空間が生まれました。
大きな傘の先端には傾きのある柱を螺旋状に組んだ門柱があります。能楽に使う鼓を思わせます。建築家の水野一郎さんは専門の設計のほかに金沢の文化財、景観、都市計画を研究している街を知り尽くしたエキスパートです。普通駅前っていうとコンコース出るとバスやタクシーやなんかある車の空間なんですよね。で金沢はそれやめようってことをもう10年以上前に決めて人間の広場にしたわけです。ですからずっと駅降りてから出てくると人間の広場がですね、だから誰でもここで10分15分過ごしてから街へ行くっていうこのストーリーができたっていうのはやっぱり金沢らしさだと思いますね。おもてなしですね。多くの観光客が訪れる東茶屋街は重要伝統的建造物群保存地区に選定され、街並みの文化財として保存されています。東茶屋街は加賀藩公認の茶屋街として形成されていきました。1階は生息子と呼ばれる出格子が特徴で、外からは中が見えにくく、中から外は見やすい構造になっています。現在お土産屋や喫茶店などのお店があちこちにできて、金沢を代表する観光地の一つになっています。ここの場合はこの生息子という格子をみんな守ろうよ、それから看板をどんどん出すのやめようとか、それからこんなの旗を出したりするのもやめようって言って、みんなこの街並みをどうきれいに保つかっていうことに対してみんなが協定を結んだんですね。そういう自主的な街づくり、街並みのをどうやって維持していくかで、その維持していくことがこの価値になるんだと。ですからここから移すと昔の街並みは残ってるんですよね。お土産物が見えない、こういうのは珍しいですよね。風情ある街並みの中には今でも営業しているお茶屋があり、一元さんお断りの伝統を守っています。茶屋の座敷は酒を楽しむところというより芸を楽しむ席です。芸妓と粋なお座敷遊びに時間の経つのも忘れて興じます。一元さんお断りの言葉の裏には、お座敷は客寄せの観光の場ではなく、あくまで芸を見てもらう席であるという茶屋の自負でもあります。金沢には東のほかにも西、和江町の3つの茶屋街があり、それぞれ芸の技と趣のある町並みを守っています。金沢の伝統は建物ばかりではありません。ほら、雅な音色が聞こえてきました。横笛奏者当社舞さん。当社さんは25歳から笛を習い始め、26歳の時に名取となり、金沢の邦楽の発展と普及のため活動を続けています。見てもわかるんですけども、すごくシンプル。竹の節と節を切って穴を開けただけ、それだけなのに柔らかい音も出せますし、強い音も繊細な音もで、それはやっぱり自分の持ってる内面のもの、自分が思う気持ちというのを音に伝える、それがとても伝えやすい楽器なんじゃないかなと思います。当社さんは和洋問わずさまざまなジャンルのミュージシャンと共演し、芸術分野の交流を積極的に行っています。
いろんな方とセッションっていうのは自分の音色音の幅っていうのを、広げる見つけるという一つだったということです。まさに伝統と創造、新旧共存の精神と言えますよね。さて、百万石の文化が発展した金沢の礎は加賀藩前田家によって築かれました。金沢城から南西におよそ 3.5 キロほど離れた野田山の頂には歴代藩主の墓地があり、国の史跡に指定されています。半世紀に武士が住んでいた長町界隈は長町武家屋敷跡と呼ばれ、土塀の続く町並みの中では今も市民生活が営まれています。長町から繁華街を通り金沢市街の中心地にあるのが金沢21世紀美術館です。今や訪れたい美術館ランキングの常連です。街に開かれた公園のような美術館という建築コンセプトのもとに作られた金沢21世紀美術館は、建物が街と一体になるためのデザインになっています。常設展示物はユニークな現代アートです。斬新で一風変わった作品があり、心躍らされるだけでなく五感を刺激されること間違いなしの美術館です。金沢が現代美術館を作ったっていうんで日本中がびっくりしましたね。金沢にないものも、金沢が弱いもの、これもまた金沢の個性だというふうに理解するとそれを入れようとすることが当然金沢の個性化戦略の中にあると思いますね。そのレベルを金沢のために現代美術を持っていくんじゃなくて、日本のレベルで現代美術を語れるようにしよう、から国際的なレベルでもこの美術館が語れるようにしようっていう、そういうこの何て言うんですか、志の高さ、それを持ってたってこと、だからこそ都心にあってもいいんじゃないかっていう、都心のど真ん中にそれを堂々と持っていこうとした、その志の高さが都心というテーマと一致しましたね。21世紀美術館から歩いて行ける場所にあるのが鈴木大拙館です。鈴木大拙は世界に日本の心を広めた金沢出身の仏教哲学者として知られています。異空間へつながるような細長い回廊を抜けていくと展示空間へと導かれます。そこから水の浅く張ってある水盤が広がる水鏡の庭へと進みます。水鏡の庭を満喫したら試作空間に入ってみましょう。畳でできた椅子が置いてあるだけの四角い空間です。ここでどう過ごすかは訪れた人たちに委ねられています。金沢の中心部から2キロほどの場所にあるのが大正時代に作られた倉庫群を再生利用した金沢市民芸術村です。平成5年に閉鎖された工場を当時の金沢市長が訪れた時、赤レンガ造りの建物の魅力を何とか後世に残したいと考え、その有効活用策を検討することになりました。そして文化
芸術の街という金沢の特徴を踏まえて施設コンセプトを演劇、音楽、美術活動などの練習の場とすることが決められました。芸術村に隣接する金沢職人大学校は、金沢に残る伝統的な職人の技の伝承と人材の育成を行うなどの目的として平成8年に開校しました。また平成14年からは職人の技や心意気を子どもたちに体験してもらい、職人への興味や理解を深めてもらおうと子どもマイスタースクールを始めました。こんなの体験できるのはここでしかないなみたいな思ったから入りたいなと思って入りました。ノコギリで切ったりってあまりしたことがなかったんで難しかったけど、できるようになったら面白かったです。難しいけど出来上がったらすごい楽しそうだと思うから頑張って作っていきたいと思いました。茶屋街で紹介した外から中が見えにくく、中から外はよく見える生息子。この巧みで粋なしつらえが職人の技なのです。金沢の町は伝統的な手仕事と先進的な町並みに彩られています。金沢は古都ではないんですよね。古都ではないんだけど、江戸のものもある、明治のものもある、大正のものもある、昭和もある、そして平成もあると。要するに金沢っていう都市が生まれてからずっと積み重ねた年輪の全ての時代の層が見える。それは金沢なんですね。ですから金沢に来る、金沢で育つ、金沢で生活するということはいろんな時代の美意識とか価値観とかそれを体験できる、そういう街ですね。だから自分たち今新しい時代を作ろうと思う時は昔の人に負けないぞっていう気構えが自然に湧き起こってくる、そういうクリエイティブな都市が金沢じゃないかと思います。金沢はまさに多様性の街です。戦火にあったことのない街だけに江戸期が残り、近代があって現代もあります。この時代の層が年輪のように成長と凝縮を繰り返してきたのです。多様性と歴史性を絡めて魅力的な都市の形を作り上げてきたのが金沢といえます。